Pa problem. Jeni gati të tregoni edhe Nëse jemi gati, po fillojmë. Okej, faleminderit shumë. Ju faleminderit shumë për prezencë. Sot jemi dëshmitar të gjithë të nënshkrimit të një projekti gjigant, projekti më i madh në vend që nga pas lufta. Një projekt I cili së fundi do të na pavarësoj neve edhe për nga forma. O no? S'ka zonë. Ha? Ide. Okej? Po. Bravo, okej. Edhe një herë për fillimit, I faleminderit për prezencë. Sot do pa ishim gjithë dëshmitar të nënshkrimit të ceremonisë së marrëveshjes komerciale dhe gjitha marrëveshjeve që ishin 8 gjithsej, të cilat do të sigurojnë përfundimisht pavarësinë energjetike të vendit. Një marrëveshje e cila është negociuar, është diskutuar, është finalizuar nga shumë ekspertë, shumë zyrtarë të shumë qeverive dhe në fund sot do finalizua. Jam shumë I gëzuar për këtë fakt dhe falenderoj shumë zotin Brandt për bashkëpunimin e ngushtë që kishte në finalizimin e këtij projekti. Normalisht për të finalizuar një marrëveshje pas shumë negociatave kërkon pajtueshmërinë të dy palëve dhe në këtë rast kemi gjetur edhe me ndërmjetësim të kryeministit të vendit I cili ishte prezant gjatë negociatave e kemi finalizuar të procesin që besoj që është në të mirë të dy palëve. Ky projekt gjithashtu I ka disa kritika, disa kritere shumë specifike, siç është për shembull do përdoret teknologjia superkritike, e cila është teknologji që garanton që edhe për shumë vite të ardhshme do të jetë shumë e përshtatshme për ambientin tonë, sidomos në faktin kur ne do ta mbyllim Kosovën A, termocentralin Kosova A me fillimin e këtij projekti. Domethënë, ky projekt parashet që përveç që do të na sigurojë pavarësinë energjetike, gjithashtu do të na garantojë në përmirësimin e ajrit, sidomos në rajonin tonë ku jetojmë këtu në rajonin e Prishtinës. Po ashtu, përveç sigurisë energjetike, është më rëndësi të kuptojmë gjithashtu edhe ndikimin ekonomik. Është një projekt që ka investim rreth 1.3 miliardë euro dhe do të ndodhë për një periudhë rreth 4 vite. Pra që nga viti 2019, unë besoj që vetëm me këtë projekt ato parashikimit të rritjes së bruto produktit vendor apo GDP-s do të kalojnë shumën prej 5 apo 6%. Sepse ka normalisht një influencë jashtëzakonisht madhe edhe në hyrjen e investimeve të huaja direkte në Kosovë. Por çka është më rëndësishme është punësimi, gjatë kohës së ndërtimit do të punësohen mijëra vetë, rreth 10.000 veta, kurse gjatë kohës së operimit do të punësohen rreth 500 veta në mënyrë permanente. Ajo çka është më rëndësishme për ne, për vendin, gjithashtu është sepse kur të kemi investitorë të huaj që kanë një eksperiencë të mirë në vend, kjo është normalisht edhe një referencë për investitorë tjerë potencial në çfarëdo fushë, sepse ne mund ta përdorim në këtë rast edhe zotin Gjo që të na ndihmojë në gjetjen e investitorëve të huaj për të ardhur në Kosovë, duke I treguar si një success story që është investimi I tij. Pra ka benefite të shumë fishta dhe unë me të vërtet jam I kënaqur me atë çfarë është arritur.
Kontratën së shpejti do ta bëjmë publike, gjithë kontrata do të jetë në dispozicion të gjithëve për të shikuar. Normalisht nuk ka asgjë këtu të fshet dhe besojmë që me këtë gjithashtu do ta kthejmë një tabu të punuarit në mënyrë të fshet. Kjo pra do të jetë gjithçka e hapur për publikun dhe unë besoj që në këtë formë Kosova do ta krijojë një atmosferë ndryshe të vepruarit këtu. Besoj që termocentrali Kosova Re do të ketë benefite jashtë energjisë normalisht dhe unë shpresoj që në bashkëpunimin që do ta kemi me zotin Gjo, ky projekt, siç e tha edhe ky, në fund të vitit 2018 dhe në fillim të vitit 2019 do të fillon së ndërtuar. Por faleminderit edhe një herë, ndoshta së pari japim fjalën zotit Brandt dhe pastaj e hapim për pyetje për ju. Thank you, Minister. Thanks, everyone, for attending. I don't have much to add to what I said earlier. I think it's a great day for this country and this project. It reflects a long, hard road traveled by many, both at my company, Contour Global, and at the government. The successive support of prime ministers and ministers of economic development have been critical to arriving at this day, and we now have the ability to mobilize action and capital, financial resources, to move the project forward into construction. So it's a good day. I'm glad we achieved this in 2017, as we all set out to do. It was an important objective that both the government and Contour Global had, and it was achieved as planned. And so I think it's a very good day, and I congratulate the minister. I congratulate everyone who touched the project over the many, many years that we've all been involved in this project, and I look forward to seeing you when we start to build. Kemë pranuar shumë pak pyetje, por të cilat do të jenë shumë konkrete. Fillojmë me Përshëndetje, jam Zekiria Shabani, Gazeta Fjala. Zoti Brandt, sa do të jetë e vështirë mobilizimi i kapitalit financiar për financimin e ndërtimit, duke pas parasysh që gjatë gjithë kohës ky projekt është përcjell me logë shumë të mëdha dhe të fuqishme. Por gjithashtu edhe imazhi i Kosovës dhe situata që është takë. So I don't see any foreseeable difficulties financing the project. You have thermal plant, including coal plant, being built and financed in the region. Croatia recently did one. You have one in Republic of Srpska. You have one in Bosnia. In Montenegro, they're preparing to build one. So I don't see capital as a problem here. It's a large project that will be attractive to the construction industry. We have a lot of interest in this project from that industry. I don't see capital as being constraining here. Faleminderit, jam Isa Krasniqi nga televizioni i Kosovës, pyetje për zotin Brandt. Ministri përmendi teknologjinë që do të ndërtohet, duhet të dëgjoj edhe nga ju, a do të jetë teknologjia e fundit që do të ndërtohet këtë termocentral, apo do të jetë një teknologji e mëshme? My preference would be to give this question to my chief operating officer, who's with me, who knows what's achievable and what's possible on paper. We feel that the technology being used here at supercritical plant is the reliable and proven high technology for a lignite-fired coal plant in the world. There have been examples of ultra-critical plant that have been built, but those examples have not ended very well. They've been very difficult to actually execute in practice. And so we feel like supercritical, with compliance with the brand new EU legislation on emissions, is the answer in terms of efficiency and technology for this project. And I think virtually everyone who would look at this project would agree. I think as well, this is a unique case where you have
substantial reduction in emissions as well as CO2 from the installation of a new supercritical plant compared to the existing plant. And so when you put these together, I think it is clearly the right technology for this project now. But I would invite you, after we're done here, if you'd like to explore the nuances of different technologies and different manufacturers in the world, to talk to my Chief Operating Officer, Carl Schnott, who has extensive experience with the probable, the possible, and the actual. Unë po shkoj me dy pyetje për të ditë. Zoti Lluka, një sqarim nëse mundem na dhon pse u desh gjithë ajo vonesë të bëhet sot? Çfarë marrëveshje mbeten pa u kry që u bë ajo vonesa e nënshkrimit? Por zotin Brandt e përmendet edhe në diskutimin atje që jeni përballur me shumë ta quajmë kështu presione që të mos vazhdoni të interesoni për me realizu këtë projekt në Kosovë. Apo më tregoni vonesat e shumta që u kryun të paktën prej qeverisë së Kosovës, sa kanë dëmtuar punën e juaj në këtë proces? I'll take the first. Tek ne, sot vonesa ka qenë minimale për një detaj të fundit teknik, të cilët nuk e kishin një pajtueshmëri. Mirë po, çka është më rëndësishme është që në takim erdhë edhe zoti Gjo sot në kryeministri dhe e finalizuam, sepse besoj që ishte një gjë që zoti Gjo pajtua që është diçka shumë e vogël dhe normalisht pa tolerancë në të dy palë. Nuk ka ndiku kështu në tonësinë e projektit, nuk ka ndiku në kthimin në kryetar qendror kryesor, por ka qenë diçka shumë e vogël. Ndoshta pjesa tjetër e vonesës ka qenë edhe mbledhja së gjatë e qeverisë, sepse ishin 36 pika diskutimi për të kaluar dhe normalisht koha parashikuar prej 2 orësh nuk ishte mjaftueshme që të finalizojmë gjitha, bile mund mbeten 2 pika pa përfunduar. Faleminderit. On the question of delay, and I think the history of this project is interesting. I actually would not put the blame for delay at the feet of governments, past governments of Kosovo. I actually don't think this is the cause of the delay. If you look back over the last 8 years, you have changes in the ability to execute the project that came primarily because of things happening in the outside world. So if we go back to the first tender that we were involved in, we were actually in a consortium. Qatar Global was a young company at the time, with Enel, the Italian state utility, PPC, the Greek state utility, and ourselves. We also had EBRD and IFC in the PPC Qatar Global consortium. Very powerful consortium. And we were competing for the project that had just been introduced to the international power generation and investment community with 2 German companies, an American company, a Turkish company. And so it was a vigorously positioned competition for the project at the time. And then we had the world financial crisis. And when the crisis came, almost everyone dropped out. So the 2 German companies dropped out, the Turkish company dropped out, the American company dropped out. Ourselves, together with PPC, stayed together, interested in the crisis, in the project, and willing to move forward. And then you had the Greek crisis, which wiped out PPC. And so, unfortunately for Kosovo and for the project, there was a lot of bad luck that happened in the middle of this process. And so I don't look at this project as having been delayed by action or inaction of successive governments of Kosovo. I actually think successive governments of Kosovo have recognized that irrespective of their political differences, this project has to happen. And there was a continuity of intention over the years that has been very helpful for actually implementing the project. And it's certainly given us confidence as an investor that's going to mobilize over $1 billion of capital, that we can rely upon the state, irrespective of who is in power in the state, to support something that is a long-term investment. And so it's good that we commit now before the next crisis comes, because when you mobilize for a project, there's almost nothing that can stop it once
once you've executed agreements. And so that's kind of the history in a very short answer of where this project came from, our involvement, and why it's taken this long.